make a brief introduction? Yeah, we'll we're make a ready. brief introduction and give a floor to you. Okay. Уважаемые коллеги, добрый день. Сегодня мы организовываем для вас воркшоп, обучающий семинар, направленный на освещение информации о специальных экономических зонах в Объединенных Арабских Эмиратах. Здесь на звонке мои коллеги Артуро Гонзалес и Сомья. Они сейчас будут презентовывать. Мы, соответственно, будем последовательный перевод на русский язык осуществлять. Демонстрируемые слайды будут на русском. Мы вам их тоже вышлем после данного звонка. И у нас будет в конце сессия для вас возможность позадавать вопросы. Поэтому сейчас я передам слово своему коллеге, и он начнет презентацию. Всем спасибо, что подсоединились. Please, Arturo, the floor is yours. Hi, good morning, everyone. My name is Arturo Gonzalez. I'm an associate director in the corporate tax team. And here today, I'm also going to be joined by my colleague, Sowmya Mathew. She is part of the GMS and Global Mobility Services team. And we are here to introduce you a few and brief concepts on the free zone or economic free zones in the UAE. These are geographical zones in the UAE that have been granted with a specific incentives, not only from a tax perspective, but from regulatory and for legal point of view. And we're here to elaborate a little bit on this topic and to provide you with some insights and some brief description on how the free zone regime works. Sorry. Sowmya, I think she can. Yes. Adele, can you please translate? Yeah, sure, thank you. Так, добрый день, дорогие участники. Меня зовут Адель, и я сегодня буду для вас переводить. Добрый день, меня зовут Артура. Я сегодня буду говорить о свободно-экономических зонах. Сегодня ко мне присоединится моя коллега Сомья, и мы будем говорить об особенностях свободной торговой экономической зоны. Okay. So I think first we will start with, I think Sowmya can introduce herself, and then she will speak a little bit, or she will comment a little bit on the different aspects, regulatory aspects concerning the free zone in the UAE. Sowmya, I think the floor is yours. Thank you, Arturo. Good morning, everyone. It's nice to meet all of you online. As Arturo mentioned, free trade zones are special incentive zones in the UAE. They are basically investment locations in the UAE. And for us to understand free zones, it is important that we understand the two investment zones that we have in the UAE. One is the mainland investment location and the free zone. Mainland is the wider part of UAE, which is the whole of UAE is so as to be called mainland, and a free zone are designated areas. Sorry? Excuse me, can I translate it? I'm sorry. Yeah, sure. Sorry about that. Thank you. Итак, меня зовут Сомья, и сегодня я буду говорить о свободно-экономических зонах. Итак, у нас зоны делятся географически и делятся на материковые и свободные экономические зоны. Okay, thank you. Okay. So, like I was mentioning, free trade zones are special designated zones. They are demarcated by industry lines. So there are different free zones for different industries. So we have free zones that are for trading purposes. Certain free zones are for media. Certain free zones are for design. Certain free zones are for commodity markets. So there are free zones that are designated by industry lines. Okay, thank you. Итак, свободные экономические зоны делятся географически на разные индустрии. То есть есть отдельные зоны для дизайна, для меди, отдельные зоны для трейдинга, а также отдельные зоны для других
причин. Thank you. Thank you. The other feature about a free trade zone is that it is a zone that will allow you to have 100% foreign ownership. Back in the day, if you had to set up a company in the UAE, you had to have 51% local partnership in order either a local individual or a UAE company to partner with you. But that restriction has been removed in free trade zones, and all foreign companies or foreign nationals can open an entity in free trade zones without local sponsorship. Окей. Итак, еще одна особенность свободных экономических зон – это то, что сейчас можно открыть компанию со 100% иностранной собственностью. То есть раньше должно было 51% должен был принадлежать компании или физическому лицу на территории ОАЭ, но сейчас это обязательство ушло, и можно 100% быть собственником компании. Thank you. The next feature about a free trade zone is that there is 100% customs exemption, which means that if you import goods from outside UAE into a free zone, then you will not be liable to pay 5% customs duty on such imports. Right? This customs is applicable at a GCC level. So any imports that you make to the UAE free zone from outside of UAE, these goods can freely move about the GCC without having to pay customs duty. So there's 100% customs exemption. Еще одна особенность это то, что сейчас на 100% компании в свободной экономической зоне освобождены от таможенных пошлин. Это означает, что вы можете импортировать свои товары без уплаты 5% таможенных пошлин. То есть на 100% освобождены от уплаты таможенных пошлин. Thank you. Thank you. The next feature is that free trade zones can carry out almost all the activities that is approved by the Department of Economic Development. What this means is that the UAE has a Department of Economic Development in each of the Emirates, and it is this ministry that approves what all businesses can be carried out in the UAE. And any business that is approved for mainland is mostly approved even for a free trade zone. So if the ministry approves any particular type of business activity for mainland entities, the same will be approved even for free zone entities. So it is permitted to carry out most activities that are approved by the Department of Economic Development. В каждом Эмирате в ОАЭ имеется Департамент экономического развития, который определяет разрешенные виды деятельности. И свободные экономические зоны, они разрешают почти все виды деятельности, одобренные Департаментом экономического развития. Thank you. Thank you. The other feature is that if you are setting up your business in a free trade zone, then you can only carry out your business within that free trade zone or outside of the UAE. What that means is that if you are a free zone entity, you cannot carry out operations on mainland unless otherwise you have applied for a separate license to carry out operations on mainland. So you're restricted to carry out business activities only within the free zone that you are set up in or outside the UAE. Еще одна особенность свободной экономической зоны – это то, что разрешено ведение бизнеса только на территории свободной экономической зоны, либо за пределами ОАЭ. Для того, чтобы вести бизнес на материке, то есть в пределах ОАЭ, нужно будет получать отдельную лицензию. Thank you. Thank you. The next feature is that there are no currency restrictions for businesses that are operating in free zones. You can either transact in UAE dirham or USD or euro or any other currency of your choice. There are no restrictions in terms of which currency you have to conduct your operations in.
Еще одной особенностью СЭЗов является то, что нет никаких валютных ограничений. То есть вы можете вести транзакции в дирхамах, долларах, в евро или в любой другой валюте, которая вам нужна. То есть никаких ограничений. Thank you. There is the ease of winding down in setting up your entity in free zones, which means that if you decide to set up an entity today in the Мурат free zone, мустайден істеймәбізе қай жақта жұмыс істейді? Динара, простите, отключите, пожалуйста, микрофон. all right. There is ease of winding down operations in the free zone, which means that if you set up an entity in a free zone, and you decide to then wind down your operations or want to set up an operation in another free zone or on mainland, there is the process of winding down your operation or deregistering your entity is relatively simple and straightforward. Другой особенностью свободных экономических зон является то, что сейчас упростили выполнение операций. То есть если вы хотите зарегистрироваться в свободной экономической зоне или перерегистрироваться в другой свободной экономической зоне, то этот процесс будет намного проще и легче. Thank you. Thank you. One feature that is the most significant for businesses that set up in the UAE, especially in free zones for foreign investors, is the connectivity that it has to the Middle Eastern and the African markets. Because Dubai is located, or UAE is located in such a central place on the map, it gives especially trading companies a lot of access to the other Middle Eastern markets as well as the African markets. So setting up in a free zone for a foreign investor would mean that they would have access to other markets. It would be easier to import and export your goods if needed. Thank you. Еще одной особенностью свободных экономических зон является то, что у вас имеется доступ к рынкам Ближнего Востока и Африки, если вы зарегистрируете свою компанию в свободной экономической зоне. Что это означает? Это означает то, что вы можете спокойно импортировать, экспортировать и вообще вести торговлю и вообще бизнес с рынками Ближнего Востока и Африки. Thank you. Okay, thank you so much. We will now talk about the types of entities that can set up in a free trade zone. There are three main types of entities that can set up in a free trade zone, and they are branches, for free zone establishments, and free zone companies or LLCs. Okay, I'll continue. Branches are branches of foreign companies. So if you have a company, let's say in Kazakhstan, and you want to open a branch, which is not a legal entity, you want to open a branch of that company in the UAE, that is permissible in a free trade zone. This branch, like I mentioned, will not be a legal entity, but will just be an extension of the parent. Также вы можете открывать свои филиалы. Это будет не отдельным юридическим лицом, а просто филиал вашей уже существующей компании на территории свободной экономической зоны. The second type of entity that can be set up in a free trade zone is a free zone establishment. A free zone establishment is a legal entity, but the characteristic feature of a free zone establishment is that there is only one shareholder permissible. So if you have just one shareholder, whether it's an individual or a corporate, then you can set up as a free zone establishment. Другой тип организации является создание представительства в свободной экономической зоне. Есть условия здесь, что 100% должно принадлежать одному акционеру. Это может быть физическое лицо, либо юридическое лицо на территории ОАЭ. То есть вторым типом организации ВСЭ является создание представительства. The third type of entity is a free zone company or a free zone LLC, limited liability company. This entity is different from a free zone establishment because if you have two or more shareholders for a particular entity, then you will be recognized as a free zone company or a free zone limited liability company. И третьим типом организации ВСЭ является открытие компаний в свободной экономической зоне. То есть здесь у нас идет отличие в том, что можно иметь от 2 акционеров, и это будет уже полноценное юридическое лицо LLC на территории свободной экономической зоны.
Thank you. Now we will move on to the types of licenses that are available to entities that are set up in free trade zones. The first kind of license is a trading license, which is primarily given to businesses who are in the process of importing and exporting goods. These can be goods that are either manufactured in the UAE or manufactured outside the UAE and simply imported into the UAE to sell either in the UAE or outside the UAE. Итак, перейдем к типам лицензий. Первым типом лицензии является торговая лицензия. Она выдается тем, кто импортирует и экспортирует продукцию на территории Эмиратов. То есть вы можете импортировать уже существующую продукцию, либо производить на территории ОАЭ и осуществлять на территории свободной экономической зоны. Thank you. The next type of license that's available is a general trading license. What a general trading license does is that if the number of goods or the types of goods that are being imported and exported are different, let's say if you have, for example, if you have construction related goods and food and beverages, and if you are in multiple kinds of importing business, then you can apply for a general trading license, which gives you the ability to trade in multiple kinds of goods, as opposed to the trading license where you can apply where you can import and export only one type of good. Итак, вторым типом лицензии является общая торговая лицензия. Отличие от торговой лицензии является то, что в торговой лицензии вы можете торговать только одним видом продукции. В общей же торговой лицензии вы можете торговать несколькими продукциями, а также она подходит тем, у кого продукция в строительстве, либо в food and beverage, то есть продукты питания и напитки. Thank you. Thank you. The next type of license is an industrial license. You will be required to apply for an industrial license, especially if you are in the process of manufacturing of products and not simply importing and exporting. To be able to manufacture goods in the UAE, you need to apply for an industrial license. What an entity with an industrial license can do is import raw materials, manufacture, process raw materials, assemble product, package product, and export these products. So an industrial license is required if the entity is going to be manufacturing and resulting in a finished product within the UAE. Третьим видом лицензии является промышленная лицензия. Она выдается тем, кто хочет производить продукцию на территории ОАЭ. То есть эта лицензия дает право импортировать сырье, перерабатывать и производить на территории ОАЭ, а также экспортировать уже из ОАЭ. То есть вы имеете право перерабатывать и производить продукцию на территории ОАЭ с этой лицензией. Thank you. Thank you. The last type of license that is available is a service license. And as the name suggests, a service license is applied for when the activities that you are undertaking in the UAE are service related. So those could be either a sales kind of a sales provision, or an entity that is doing administrative work, or the entity that is doing consulting work. All of this will come under the banner of a service license or a professional license or a commercial license. They essentially are the same types of licenses where the entity is engaged in providing services. И четвертым и последним видом лицензии является сервисная лицензия, или можно назвать ее профессиональной или коммерческой лицензией. В целом суть одна. Она дается тем, кто предоставляет услуги, консалтинговые, административные или какие-либо другие услуги, и хочет реализовывать эти услуги на территории ОАЭ. Thank you. Thank you. Next slide, please. Okay. In this slide, we are going to cover some of the primary features of free trade zones that are suitable for entities that are in the manufacturing sector, and what are the features that these free trade zones have which will be beneficial for
small to medium enterprises or enterprises that are dealing primarily with manufacturing, food and beverage, etc. So one of the main features of free trade zones for manufacturing entities is that there is extremely modern infrastructure and pre-constructed business spaces. So most of these free zones have come into operations in the last 10 or 15 years, and most of these free zones are equipped to provide extremely modern infrastructure to the businesses, and also the business space or the office space that the free zones offer is modern and it's pre-constructed, and all you need to do is lease out these office spaces and design it as per your liking. Окей. Итак, перейдем к особенностям свободной экономической зоны в именно производственном секторе. То есть они предоставляют инфраструктуру и пространство для промышленного сектора. То есть современная инфраструктура, которая была построена в течение последних 10 лет, все относительно новое, то есть модернизированное, современное, и это пространство предоставляется вам для работы. Вы можете его арендовать и сделать там ремонт, который вам нужен. Ну, то есть свободная зона предоставляет вам современную инфраструктуру и готовое бизнес-пространство для производства, переработки и всего промышленного сектора. Thank you. The next feature, which will be beneficial for a free zone company set up within the manufacturing sector, is that these entities will have airport as well as seaport accesses. Like I mentioned before, many free zones are demarcated by industry lines, and there are many free zones in the UAE that are very, very popular for trading companies. And these types of free zones are primarily located either near an airport or near the seaport, which enables the movement of goods from outside UAE to within UAE, and from within UAE to outside UAE if required, very easy. So imports and exports become a lot more easier given these free zones are set up alongside a seaport or or an airport. Еще одной особенностью свободных зон является то, что они в основном расположены на территории аэропорта, либо морского порта, или просто предоставляют вам свободный доступ к аэропорту и морскому порту. Это дает возможность импортировать и экспортировать с легкостью свободно, а также все эти порты очень известны по всему миру. Ну, то есть это дает легкость в ведении бизнеса именно в импорте и экспорте. Thank you. Thank you. Manufacturing free zones also have the benefit of having a warehouse space for the storage of finished goods. So these could be warehouse spaces which are extremely large that could help you to store goods that you're either importing from outside or the goods that you are manufacturing within the UAE and need a place to store before they are exported or sold in the UAE. So most of these free zones come with warehousing space. Большинство свободных зон также предоставляют складские помещения для хранения товаров. Там можно хранить товары, которые вы собираетесь импортировать, либо те товары, товары, которые вы собираетесь экспортировать, либо те товары, которые вы уже импортировали. Там обычно хранятся товары, то есть готовая продукция, которую вы производили сами, либо та, которую вы завезли. Thank you. The next 2 points are about the customs implications. Like we mentioned in the previous slides, there's no customs duty applicable for goods that enter free zones. Similarly, there's no customs duty on exports. So goods that are imported either for manufacturing purposes, either raw materials that are imported into the UAE or finished goods that are imported into the UAE for the purposes of sale, do not attract import duty or export duty from a customs perspective. Okay. И как было уже оговорено ранее, в свободной зоне отсутствуют таможенные пошлины на 100%. То есть отсутствуют таможенные пошлины на ввоз сырья, а также на ввоз и вывоз готовой продукции. То есть ни на экспорт, ни на импорт таможенные пошлины не налагаются. Thank you.
Thank you. The next feature is that most entities that are set up in the manufacturing sector or in the trading business do not require much share capital. The share capital requirement is very minimal. And even if there is a minimum requirement, it does not have to be paid up. There are many free zones that allow you to infuse zero capital as well. So you can set up an entity without infusing any share capital or just a minimal share capital. Еще одной особенностью свободных зон является то, что отсутствует либо дается минимальное требование к уставному капиталу. То есть можно иметь нулевой уставной капитал, либо самый минимальный. То есть требования минимальные. Thank you. Thank you. The next feature is that there is a flexibility to lease minimal office space. So most entities that are set up in free trade zones do not have to lease out big office spaces in order to set up the entity and to obtain a license. You can either, if you don't have too many employees, you can open an entity by leasing out a flexi desk, which is a one desk space. That's also acceptable in many free zones, or a small office space, which is 9 square meters big. If you don't have too many employees, then even that minimal or small office is sufficient for you to obtain a license and carry out business in the UAE. Также свободные зоны предоставляют минимальные офисные площади в аренду, которые позволяют вам получить лицензию. То есть, если у вас немного сотрудников, то минимальных офисных площадей будет достаточно для получения лицензии. Если же у вас больше сотрудников, то вы можете арендовать либо минимальное офисное помещение, либо one desk space, то есть это получается столик в гибком open space there. Thank you. Thank you. The last feature that I would like to highlight is that most free zones offer very cost-effective setup packages. What this means is that they have service offerings where your cost of registration, cost of trade license, office premises, etc., is taken care of under a package rate, which is subsidized to attract foreign investors. So by spending somewhere around 40,000 to 60,000 dirhams, you can set up a company and get your registration completed, license completed, and set up an office here to commence your operations. So there are several cost-effective setup packages that are offered by several free zones for the manufacturing sector. Еще одной особенностью свободных зон именно для промышленного сектора является то, что они предоставляют экономически эффективные пакеты настройки. То есть в пакетах в ценах примерно от 40 до 60 тысяч дирхам входит регистрация, получение лицензии, а также аренда офиса. То есть в эти пакеты, покупая эти пакеты, вы можете спокойно открыть компанию на территории свободной зоны. Thank you. Thank you. Lastly, we have on the right side of this slide mentioned certain commonly used trading free zones, which companies can choose to use if they are specifically in the trading business. We have provided several options according to the different emirates there are in Dubai. So in the UAE. So in Dubai, it'll be Jebel Ali Free Zone or Dubai Airport Free Zone or Dubai South. In Sharjah, it will be Hamria Free Zone or Sharjah Airport Free Zone. In Abu Dhabi, it would be Kizad or the industrial city of Abu Dhabi. In Ras Al Khaimah, it would be the Ras Al Khaimah Economic Zone. In Ajman, the Ajman Free Zone, and in Al Quwain, the Al Quwain Free Zone. So these are commonly used trading free zones that are demarcated by Emirates. Okay. Так, с правой стороны этого слайда вы можете увидеть список часто используемых и популярных зон свободной торговли. Они разделены по эмиратам. То есть в Дубае, например, свободная зона Джебель-Али, либо свободная зона аэропорта Дубая, а также Дубай Саус, то есть Южный Дубай. В Шардже, например, свободная зона Хамри и свободная зона аэропорта Шарджи. В Абу-Даби есть свободная зона Кизат, а также промышленный город Абу-Даби. В Рас-Аль-Хейме есть свободная зона, экономическая зона Рас-Хайма.
В Аджмане свободная зона Аджмана и в Умаль-Кувейне свободная зона Умаль-Кувейна. То есть свободные зоны представлены практически во всех Эмиратах, и вот здесь вот список самых часто используемых из них. Thank you. Thank you. Over to you, Arturo. Thank you, Sowmya. So I think the first I would like to introduce corporate tax. Corporate tax is probably the most relevant tax matter that has happened in the UAE within the last year. Before corporate tax, there was VAT in the UAE. But the introduction of corporate tax, I would say, is a game changing for most of the companies that were either based in the UAE before the introduction of corporate tax, or that are planning to relocate themselves or start doing business in the UAE. Okay. Итак, я начну с представления для вас корпоративного налога. В последний год корпоративный налог набирает обороты, так как до этого вместо корпоративного налога был другой налог, называется VAT. Итак, корпоративный налог сейчас актуален для всех, кто открывается на территории ОАЭ, также на территории свободной зоны. Thank you. So next, the next slide, I would like to share the main features or the main insights regarding the corporate tax. So it would be an overview of corporate tax and what are the main or the most relevant facts regarding corporate tax introduction in the UAE. Corporate tax will be effective from the 1st of June 2023 for any financial period that starts on 1 June 2023 onwards. So let's say if I follow calendar year, the first taxable period would be the one started on 1 Jan 2024 and ending the 31st of December 2024. But if I have a taxable period that has already started in September 2023, that would be an ending probably end of August 2024. That would be my first taxable period. Окей, итак, начнем с обзора особенностей корпоративного налога. Дата вступления в силу корпоративного налога начинается с 1 июня 2023 года. То есть, если компания была открыта, допустим, в сентябре 2023 года, то финансовый год для того периода начинается 1 июня 2023 года и заканчивается 31 декабря. Если же компания была создана в 2024 году, то финансовым годом будет считаться с 1 января по 31 декабря. Thank you. So there is a headline rate for corporate tax, which is 9%. But if the taxable income, which is, let's say, the profit obtained by the entity deducting the expenses, which is net profit, is below, with also adding some specific book to tax adjustments that need to be considered to reach the taxable income of the entity, any taxable income which is below a threshold of 375,000 dirhams would be subject to 0%. Any taxable income which is above 300,000 and 375,000 dirhams would be subject to the headline rate of 9%. There are other two specific tax rates which are applicable, 0%, and this is relevant, and we will comment on this one in the next slides, for the qualifying freezing persons on the so-called qualifying income. And then there is another potential 15% effective tax rate, but this is only applicable to big multinationals and that have presence in different jurisdictions, and that the revenue at the group level is exceeding a threshold of 750 million. Okay. Итак, ставка корпоративного налога, она определяется доходом, налогооблагаемым доходом. То есть если же доход ниже 375 тысяч дирхам, то ставка корпоративного налога будет 0%. Если уже выше 375 тысяч дирхам, то ставка будет 9%. Также есть еще две ставки, 0% и 15%. 0% она относится к квалифицируемым лицам свободных зон, о них мы поговорим чуть позже, а также ставка 15%, она относится к большим мультинациональным предприятиям, которые имеют юрисдикции, которые имеют предприятия в нескольких юрисдикциях. Thank you. So we have
basically different types of taxable persons. So non-residents, if they have a permanent establishment in the UAE, they will also be subject to corporate tax. So let's say that I have a non-resident entity that has a branch in the UAE, and that branch constitutes a permanent establishment. That will be any income attributable to the permanent establishment will be subject to corporate tax. Obviously, companies or businesses that are incorporated in the UAE, like juridical persons that are incorporated in the UAE or are under the legislation of the UAE, will be subject to corporate tax as tax resident persons, and they will be taxed on the worldwide income. And the individuals as well that are running a business in the UAE, that are carrying any business activity within the UAE, respectively on being resident or not resident, if they are performing or carrying a business in the UAE, these individuals can also be subject to corporate tax. There is one other potential scenario where I could be subject to corporate tax, and it's an entity that is incorporated in a foreign jurisdiction, but is effectively managed or controlled from the UAE. If that's the case, the place of effective management can be triggered, and then it means that an entity which is overseas but is effectively controlled in the UAE will become a tax resident person for corporate tax purposes and will be subject to corporate tax on its worldwide income. Окей. Итак, налогооблагаемые лица делятся на резиденты и нерезиденты. То есть нерезиденты, они облагаются по отдельным ставкам, а также если резиденты, они облагаются по ставкам ОЭ как резиденты. Could you please repeat the second part of the speech, please? And Okay, so one of the main incentives in the corporate tax legislation is the tax grouping. So if you have different entities that are incorporated in the UAE, as long as they are juridical persons and they are not exempt and they are not based in one of these regions, they can consolidate. And the main requirement is that all of them are commonly owned by a parent entity that owns directly or indirectly through any other subsidiary more than 95% in these entities. And we will comment on this, but a qualifying pre-freezing person cannot be part of this tax grouping. окей. Итак, есть такое понятие, как налоговая группа, то есть если единый налогоплательщик, это группа компаний ОАЭ, может выбрать формирование налоговой группы для целей корпоративного налога с одной налоговой декларацией и уплачиваться за всю группу, уплачиваться налоги за всю группу будет материнская компания. Здесь также есть условие, что квалифицируемое лицо не может быть частью налоговой группы. Thank you. Regarding withholding tax, there is no withholding tax at this stage in the UAE when it's payments, domestic payments that are done from one entity based in the UAE to another UAE entity. However, in the future, we know that when there are going to be cross-border payments, this means that a payment is made by a UAE entity to a non-resident entity, most likely they can change their withholding tax rate and they can apply a different rate. However, at this stage, the current withholding tax rate is 0%, also for payments that are going to be done for non-resident or cross-border payments. Окей. Также о налоге у источника. На данный момент налог у источника является 0%, то есть этот налог облагается на внутренние и трансграничные платежи. Трансграничные платежи – это платежи, которые проводятся от резидентов ОАЭ к нерезидентам ОАЭ. Однако же в будущем на трансграничные платежи может облагаться другая ставка налога. Thank you. There is also transfer pricing rules are applicable in the UAE. The regulations regarding transfer pricing are part of the corporate tax law. There are 3 specific articles regarding the obligations for transfer pricing, which means that basically any transaction that is done between related parties and also payments to connected persons should be under arm's length. So you need to comply with this arm's length principle in these transactions, and also documentation is required for these transactions as part of the TP requirements. Также есть условия по
транспортному ценообразованию, то есть налогоплательщики обязаны соблюдать правила транспортного ценообразования и требования документации, а также предоставлять все необходимые документы по транспортному ценообразованию. Thank you. Okay. In terms of exemptions and exclusions, there are some specific exemptions for some entities that are that will be exempt from corporate tax. This is not the case of qualifying free-zone persons. They will be subject to tax and not exempt, but they will apply a 0% rate on the qualifying income. And in terms of the exemption, the most relevant one is that dividends coming from a UAE entity would be exempt. And if I meet some requirements, also dividends and capital gains coming from entities that are overseas and UAE entities, they can be exempt as well if I meet the participation exception requirements. Okay. Также есть освобождение от уплаты и исключения, то есть освобожденные лица, определенные по закону о корпоративном налоге, они не облагаются корпоративным налогом, то есть ставка 0%. Также дивиденды и прирост капитала, полученные от квалифицируемых пакетов акций в ОАЭ и за их пределами, то есть освобождены от уплаты. Также есть еще один момент, что на дивиденды и прирост капитала может быть освобождение от уплаты, если лицо является, если лицо освобождено по закону о корпоративном налоге. Thank you. The tax computation of the taxable income is based on the profit on the P&L account and the accounting net profit recognized in the financial statements. The financial statement should be reported under the IFRS standards. So there's no local GAAP in the UAE. They follow basically IFRS. And there might be, obviously, to reach to the final taxable income, there might be some book-to-tax adjustments because some expenses and probably are disallowed to be deductible based on the provisions of the corporate tax law, even if they are an accounting expense. Okay. Налогооблагаемый доход, как правило, представляет собой чистую учетную прибыль, которая указывается в финансовой отчетности и подготавливается в соответствии с МСФО. Также для получения налогооблагаемого дохода будут внесены определенные налоговые корректировки. Thank you. Okay. So next slide, please. Okay. So basically, the most relevant regime when you have an entity which is incorporated in a free zone, a juridical person that could be an LLC or a free zone corporation, or a branch that belongs to a non-resident entity that is already incorporated in or is registered before one of these free zones, is the qualifying free zone person regime. This allows to apply a 0% rate on the qualifying income. So any income that falls under this definition of qualifying income or meets the requirement to be treated as qualifying income would be subject to 0%. There would be no tax liability. Okay. To be... Okay. Итак, сейчас поговорим о квалифицируемых лицах свободной зоны. То есть, если они относятся к компаниям, которые открыли филиал на территории СЭДа, либо же LLC, то есть новую компанию, либо же представительство. И особенностью квалифицируемого лица является то, что они облагаются нулевым процентом квалифицируемого налога, то есть они освобождены полностью от налога на квалифицируемый доход. Thank you. Okay, so the main requirements that should be met in order to be a qualifying free zone person are: first, I need to be a juridical person incorporated in the free zone or a branch that belongs to a non-resident and is registered in a free zone. So I need to be a free zone person. Second, I need to derive qualifying income. Then we will comment on what is qualifying income in the next slide. I'm required to have some specific substance in the UAE. Which means basically that I need to have a certain level of assets in the free zone. I need to have some expenditure. I need to have qualifying employees. So these requirements should be met in order to demonstrate that there is enough substance in that free zone or designated zone, if it's required to be performed from a designated zone within the taxable period. Okay.
Итак, первым условием квалифицируемого лица является то, что это должно быть лицо свободной зоны, то есть если это филиал, то он должен принадлежать не резиденту ОЭ, либо же это должен быть представительство, либо LLC, то есть компания на территории США. Вторым условием является то, что компания должна соответствовать, получать соответствующий квалифицируемый доход, о нем мы поговорим чуть позже, а также должно поддерживать надлежащее положение в ОЭ, то есть соблюдать все условия и требования согласно условиям квалифицируемого лица. Thank you. So additional requirements that should be met as well is that I need to comply with the de minimis test, which means that any revenue which is non-qualifying cannot exceed at least 5%, the lower of the lower of 5% of the total revenue or 5 million dirhams, whichever is lower. So that's the de minimis requirement. Some revenue will be non-qualifying and therefore it should be below that threshold or cannot exceed that threshold, 5% total revenue or 5 million dirhams, whichever is lower. You need to have all the transfer pricing documentation in place, and you need to meet the arm's length principle. Okay. Еще одним условием является то, что квалифицируемое лицо должно соответствовать тесту de minimis, то есть условием теста de minimis является то, что неквалифицируемый доход не должен превышать 5% всего дохода выручки, либо же не должен превышать 5 миллионов дирхам. Какой из них будет ниже, по тому и будет вести тест de minimis тест. Другим условием является то, что вся документация по трансферному ценообразованию должна быть предоставлена и должна быть предоставлена по принципу вытянутой руки. То есть должна быть доступна для государственных лиц. Other two additional conditions that should be met by the qualifying free zone person is that it prepares audited financial statements. So the financial statements of the free zone person needs to be audited and subject to audit. And the free zone person should not have elected to be subject to corporate tax. Sometimes a qualifying free zone person can elect to be subject to the headline rate of 9% because it's more interesting to apply this instead of applying the 0% rate to benefit from other specific regimes or reliefs that are that are foreseen within the corporate tax law, such as tax grouping, such as transfer of tax losses or restructuring of business relief. Okay. Итак, другими условиями для квалифицируемого лица является то, что компания должна подготавливать аудированную финансовую отчетность в соответствии с СФО, а также квалифицируемое лицо не должно быть избрано режимом корпоративного налога. То есть режим корпоративного налога может быть избран или не избран для квалифицируемого лица и будет определяться ставка в 9% либо на 0%. То есть у них есть интерес избрать квалифицируемое лицо для ставки 9%, однако если лицо не было избрано для режима корпоративного налога, то оно соответствует для квалифицируемого лица. Thank you. Meeting all these requirements is really important because in case you don't meet any of these requirements and you are a qualifying free zone person or you fail to meet any of these requirements within a taxable period, that would lead to losing the qualifying free zone person status, and you will be subject to the headline rate, not only in that taxable period, but for the subsequent subsequent 4 taxable periods. So therefore, you will be excluded and you will not be able to apply the qualifying free zone person regime for the current tax period and the subsequent 4 years. Все эти требования обязательно должны быть соблюдены квалифицируемым лицом. Если же они будут не соблюдены, то это приведет к запрету применения режима квалифицируемого лица свободной зоны на текущий налоговый период, а также на последующие 4 года. Okay. Next slide, please. So
as I was saying before, the main or the most relevant incentive from a corporate tax point of view is that a qualifying person will be subject to 0% corporate tax rate on its qualifying income. And as I was saying, sometimes you need to assess whether if it's more interesting to apply the qualifying free zone person or apply other tax incentives within the law. The main incentives that are disallowed for a qualifying free zone persons are tax grouping, business structuring relief, and also transfer of tax losses within entities that belong to more or less the same group. Okay. Квалифицированное лицо свободной зоны будет использовать ставку корпоративного налога в размере 0%, то есть, как было говорено ранее, на квалифицируемый доход будет облагаться ставка 0%. Также, так как квалифицированное лицо свободной зоны облагается ставкой 0%, большинство специальных режимов не будут применяться. То есть, например, налоговая группировка, льготы при реструктуризации бизнеса, а также перенос налоговых убытков не будут применяться для квалифицированного лица. Thank you. So, two other relevant things that should be considered is that basically any revenue that is part of a qualifying free zone person, domestic or foreign permanent establishment, will automatically be subject to 9%, and therefore it will not be part of the income that will be subject to 0%. And also income coming from immovable property that in some specific cases, but it's mainly most of the circumstances, that will also be subject to 9% automatically, unless it's a commercial property which is based in a free zone and the counterpart is another free zone. But it should be noted that any income allocated to a permanent establishment, either if it's a domestic or foreign permanent establishment, or any income coming from immovable property, that would fall under the 9%. Okay. Также доход, относящийся к постоянному представительству квалифицированного лица на территории ОАЭ, либо же за рубежом, будет облагаться ставкой корпоративного налога в 9%. Также доход от недвижимого имущества, принадлежащего квалифицируемому лицу, будет облагаться 9%, если же эта недвижимость не находится на территории свободной зоны. То есть и не является коммерческой недвижимостью. Thank you. Okay, and then we have qualifying income versus non-qualifying revenue. So the category, to understand what is a qualifying income, there are 4 categories of qualifying income. The first is qualifying income is when I have transactions with another free zone person, and this is not an excluded activity. Okay. Okay. Итак, сейчас мы поговорим о квалифицируемом доходе, а также неквалифицируемом доходе. Категория неквалифицируемый доход перечислена в постановлении Министерства ОАЭ. Доход, полученный от операций с лицом с квалифицируемым лицом свободной зоны, за исключением дохода, полученного от исключенных видов деятельности, относится к доходу квалифицируемого дохода. The second category of qualifying income is when I have a income or revenue proceeding from a transaction with a non-free zone company. This is or non-free zone person. Sorry, this is a person which is a free zone, an entity which is not based in the free zone. This could be someone or an entity based in the mainland or overseas, and the transaction or the revenue falls under one of the listed qualifying activities and is not an excluded activity. Второй категорией, относящейся к квалифицируемому доходу, является доход, полученный от операций с лицом, не входящим в свободную зону. То есть это могут быть операции с компаниями, которые находятся на материке, либо же за границей, то есть не в свободной экономической зоне. Thank you. Okay. Then we have also as another category income derived from the ownership or exploitation of qualifying intellectual property. Третья категория является доход, полученный от владения или эксплуатации квалифицируемой интеллектуальной собственности. And then we have the last category, which is sometimes I could be
earning revenue which is not part of the qualifying income categories, but as long as this is below the threshold I mentioned before, which is 5% of the total revenue or 5 million dirhams, then that would also be considered as qualifying income and subject to 0%. Окей. Также в категорию квалифицируемых доходов входит любой доход, который не входит в квалифицируемый доход, однако принадлежит квалифицируемому лицу свободной зоны, а также соответствует требованиям Дата de minimis. То есть, как было оговорено ранее, соответствует требованию, что доход должен быть менее 5% от общей выручки, либо же менее 5 миллионов дирхам. Thank you. And the non-qualifying revenue that can compromise the application of the qualifying free zone person regime if it's above the threshold I mentioned before, we have 3 different categories. Revenue coming from some excluded activities that we will check in the next slide. Then we have activities that are non-qualifying activities, where the other party of the transaction is not a free zone person, that automatically falls under the non-qualifying revenue. And then we have also transactions with a free zone person where the free zone person is not the beneficial recipient of the services, so has not the ownership or is not entitled to receive the benefits from the service or the goods delivered. Okay. Что касается категории неквалифицированных доходов, туда входит выручка, полученная от исключенных видов деятельности, о которых мы поговорим в следующем слайде. Также входят виды деятельности, которые не являются квалифицированным доходом, квалифицируемым видом деятельности, когда другая сторона сделки является лицом, не входящим в свободную зону. И третья категория является сделки с лицом торговой свободной зоны, если такое лицо свободной зоны не является бенефициарным получателем соответствующих услуг или товаров. Thank you. Okay. And please go to next slide. This is quite relevant because there is a list of qualifying activities and also the excluded activities. As I'm saying, qualifying excluded activities are relevant because if I'm doing business with another free zone person, if the transaction falls under one of these listed excluded activities, that would automatically be a non-qualifying revenue. And also qualifying activities are relevant when I'm doing transactions with entities that are not based in the free zone. These are entities that are based either in the mainland or in a foreign jurisdiction, right? Because I need to be, or to be qualifying income, it has to be a qualifying activity. So basically, sorry. Thank you. Итак, сейчас мы поговорим о квалифицируемых видах деятельности, а также об исключенных видах деятельности, то есть о видах деятельности, которые не входят в список квалифицируемых видов деятельности. Это важно, так как операции, проведенные между компаниями, которые находятся в свободной зоне, а также вне свободной зоны, то есть на материке, либо же за границей, они будут делиться на виды деятельности, то есть квалифицируемые или неквалифицируемые, и это будет определять квалифицируемый доход и, соответственно, ставку налога. Thank you. So maybe I think that we can go to the next slide because this is just a list of qualifying activities. Manufacturing, trading, and distribution probably are for exports, and imports are probably the most relevant lists, activities that are listed as part of the qualifying activities. And from excluded activities, I think is not that relevant. It might be also relevant to say that for the distribution of goods and materials in or from to be a qualifying activities, this distribution needs to be done in or from a designated zone. Not all the free zones are designated zones, but only those that are listed in the VAT legislation as designated zones. Okay. В список квалифицируемых видов деятельности входит производство товаров и материалов, что очень актуально для нас, то есть переработка и производство товаров и материалов, а также торговля квалифицированными товарами, также распределение товаров и материалов в определенной зоне или из нее. То есть некоторые зоны, они не входят в список квалифицируемых видов деятельности, поэтому нужно будет уточнять этот момент. Также на этом слайде вы можете увидеть список всех квалифицируемых видов деятельности, а также не квалифицируемых видов деятельности. Thank you. Okay.
And then I think in the next slide, we have the main, I think is compliance basically. So first thing that should be noted is that all resident and non-resident taxable persons that are subject to corporate tax need to register. They need to obtain a tax registration number. And this also extends to a qualifying free zone person. Even if they apply the qualifying free zone person regime, they need to register and they need basically to get this tax registration number. The tax return submission needs to be... Okay. Thank you. Итак, сейчас мы поговорим о compliance и регистрации. То есть любой резидент или нерезидент, облагаемый налогом, должен зарегистрироваться для целей корпоративного налога и получить регистрационный номер налогоплательщика. Это обязательно также относится к режиму квалифицируемого лица свободной зоны. То есть это требование относится ко всем режимам резидентам и нерезидентам. То есть все должны получить регистрационный номер налогоплательщика. Thank you. The tax return needs to be submitted. It's a self-assessment principle, so it will be a self-assessment that should be done by the taxpayer. And the tax return and the tax payment needs to be done within the next 9 months after the financial period is concluded. So let's say that I have a calendar year or Gregorian calendar year, financial period that starts on 1 Jan and ends on the 31st December 2024. I will have to submit my tax return and do the corresponding payment if I have any tax liability within the next 9 months. So ending the deadline to submit this tax return will be September 2025. Okay. Подача налоговой декларации есть 3 шага. Первым шагом является налоговая декларация за налоговый период. Второе требование является то, что налоговые декларации должны быть представлены в течение 9 месяцев после окончания соответствующего периода. То есть, если, например, мы берем финансовый период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года, то нам нужно будет сдать налоговую декларацию до сентября 2025 года. Thank you. And I think this is the end of the presentation. How Sowmya and myself, we are happy to respond if there are any potential queries that can be raised by the assistants. Okay, thank you. Итак, это конец нашей презентации. Уважаемые участники, эта презентация будет вам выслана. Если у вас есть какие-то вопросы, можете их сейчас задавать, и мы ответим на них. Спасибо. Thank you, Arturo. Thank you, Sowmya, very much. Коллеги, у вас будут какие-то вопросы к нашей глобальной команде KPMG? Если нет, тогда предлагаю завершить звонок. Материалы и запись, презентация будут вам отправлены, как Аделя сказала. Okay, colleagues. Thank you. Arturo, thank you for your presentation. Sowmya, also thank you. There is no question, actually. We will send the recording information to other exporters. Thank you so much. Thank you. Yes, thank you, colleagues. Спасибо большое, коллеги. Тогда всего доброго. Отключаемся.